Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Soldier of Fortune 2. Otóż już mówię, tym razem sobie nagram kilka odcinków w jednym momencie. No, mamy teraz uciec pociągiem, musimy tylko uruchomić go. Musimy uważać, żeby... nie możemy zostać wykryci. Jak mówiłem, nagram wszystkie części softa. Może tego nie powiedziałem w którymś tam na początku, ale nagram wszystkie. Jedynkę nawet payback. Zagranie się ściągnąłem, bo nie chcę kupywać, po chuj mi. Mam trochę problem z zainstalowaniem jedynki. Oświadczam wam już. Dobra. Musimy to zrobić po cichu. Ajcie. Kurwa. Ale zjebałem. Nie to miałem nacisnąć. Tam. Od spierdolenia nikt nie umarł jeszcze. Ale chcę to szybko zrobić, bo jeszcze chcę sobie zagrać w World of Tanks. Akurat umożliwili, bo wychodziła edycja na Xboxa 360. Dodaje, że można, nie trzeba kupywać, tylko po prostu można ściągnąć. Chyba na długo to nie będzie, że pozwolą ściągać. Oczywiście mam konto Xbox Live, więc bez problemu mogę ściągać. A więc chcę to jak najszybciej zrobić. Trzeba zobaczyć, czy nikogo nie ma. Dobra. Ale nie wiem, powiem wam, że dużo ludzi ocenia właśnie Payback, czyli trzecią część, jako taką do dupy. No, widziałem ocenę 5 z czymś. Gra nie jest aż taka zła. Może pod kontekstem fabularnym jest chujowa. To mogę powiedzieć. Ogólnie nawet można grać w nią. Nie jest aż tak zła. Musimy tu uważać. Tego chujca. Cholera. Musimy to szybko zrobić, czyli muszę tego rzucić nożem i tamtego od razu. On nie może zauważyć zwłok. Czyli robimy to tak. What the fuck? Kurwa. Nie wiem. Ale musimy to na pewno... To akurat szybko się ładuje. To był jakiś błąd, więc... Dobra, udało się. Udało nam się. Chyba jednego noża nie zebrałem. Jeb. Nieźle wykorzystane. Raven umie wykorzystać silnik. Ale taki zjebany silnik. Nie mówię, że Quake 3 miał słaby silnik. To by miał. Wtedy przyszedłem. Chyba. Czemu nie gra? O. Może złą stroną wyszedłem. Nie rozumiem. Chwila. Wyszedłem tędy. No, tędy wyszedłem. Powinienem tamtą stroną wrócić? Muszę się dokładnie tu rozejrzeć. A! Tam miałem pójść chyba. No. What the fuck?
Co jest? Dziwne. Chociaż już nie mam save'ów. Dobra, musimy to dobrze rozegrać. Skaczemy tu. Nikogo nie ma. Czy idziemy na górę? Nie możemy tego spierdolić. Cholera. Dobra. Otwieramy i musimy teraz zapierdalać. Możemy już schować. Dobra. Пожалуйста, ваши билеты. Of course. I have them right here. Доброго пути. You can relax, Doctor. We're safe now. Just sit back and enjoy the ride. John, I can't thank you enough for getting me out of there. I used to think I was serving my country by helping the bioprepper up. But I realize now that nothing good can come of their experiments. The best way for me to help my people is to make sure the world knows what's happening there. We need to put a stop to this. I'm sure it was a difficult decision to make, but you're doing the right thing. The right thing. If only it were that simple. To my country I am a traitor. I'll never be able to set foot on my home soil again. My home, my friends, gone. But I'm not a traitor, right? Doctor, you really shouldn't. Oh, don't mind my ramblings, John. I'll be fine. I only wish my former comrades would realize the consequences of what they're doing. Most of them don't even understand the destructive potential of the weapons they're creating. Millions of men, women, children could die at the press of a button. How can you win a war that no one survives? How can you win a war at all, for that matter? Those men are greedy and selfish, willing to sell their knowledge and experience to the highest bidder. Don't they realize? No, I don't suppose they do. Which is why I had to escape. With your help, Doctor, a lot of lives can be saved. Exactly. Many lives. There are terrorist groups all over the world that would kill for the information in my head. What if these bioweapons fall into the wrong hands? No one would be safe. I couldn't live with myself if I allowed that to happen. I'm going to tell your people everything I know. Names, dates, places, everything. I can only hope they can come up with a way to stop these experiments or develop countermeasures against them. We can, and we will. Do you remember the outbreak in Sverdlovsk in 1979? Vaguely. I seem to recall. 68 people died along with hundreds of animals. Their blood is on my hands. We were developing an extremely deadly combination of 4 strains of anthrax in a nearby weapons lab in the Urals. Our safety protocols were compromised, and there was nothing we could do to stop it. I was lucky to escape with my life. The government called it a natural infection carried by the animals. I can assure you there was nothing natural about it. We were fortunate to contain it before it spread any further. I should have realized then the horror I was unleashing. You know, I can still hear the screams. I still hear the screams. God help me, John. What have I done?
No, właśnie on jakieś tam problemy, jakiś wirus się uwolnił, czy niby przez zwierzęta przenoszone, ale to nieprawda. No i tak opowiadał doktor Iwanowicz. A teraz jesteśmy w teraźniejszości, czyli to, co się zakończyło po jedynce, którą nagram. Nie obawiajcie się, będą wszystkie części, jedynka, dwójka i trójka. Wszystkie, znaczy jedynka i trójka też nagram. The Shop Main Level. Aha, teraz będziemy w centrali głównej tego shopsa. The shops, you have been Texas. The shops. Dobra. I just got a call from the shop. It seems they have an assignment that's suited to my talents. Whatever it is, it must be pretty important. I have an appointment to meet the shop's director and the assistant director this afternoon at their main office in Texas. They have armories and operations all over the world, disguised as legitimate businesses, like Goldberg's used books. The shop is dedicated to the preservation of peaceful society and a staunch enemy of terrorism. While they know no allegiance to any government, they hire themselves out to countries that have need of their unique services. Some would say they're in the business of solving problems. The kind of problems that just don't seem to go away. I'll be interested to see what they have for me this time. The director is expecting you, Mr. Mullins. Check in with security at the front desk. They'll issue your security pass. Ta, dobra. Zapiszemy sobie. To akurat nam save net nie są potrzebne. Mogę zaspoilerować, że tu będzie jakiś fragment, będą mówić troszeczkę, co się wydarzyło w jedynce. W jedynce mieliśmy partnera, który nazywał się Hark i on zginął, bo taki jeden typ go zabił i dowiecie się jak będę nagrywał jedynkę. Ale on zginął. Mamy teraz nową partnerkę, Taylor, która też będzie w tym poziomie, więc mogę zaspoilerować wam. A, dobra. I oni tam nam teraz będą, niektórzy nam skłożą kondolencje i też spotkamy kolegę jego. Welcome back, Mr. Mullins. I'm sorry to hear about Hawk. Yeah. Here's your security pass. No właśnie teraz powiedział, że nas współczuje. I'll manage. Thanks. A mamy teraz przejść przez ten. Nie, w tą stronę idzie, dobra. Chyba sprawdzili dobrze, bo żadnej gifery nie mam przy sobie. A powinienem mieć. Jakieś dobre gry tworzyli. Nawet na słabo graficznej. Gra nie jest stara, ona jest zajebista. Nawet grafika jest wyjebana w pizdu, zajebista. Use a lever to exit level. Dobra, shop. Level 2. Drugi poziom. Shops. W trójce też jest shops, ale nie wcielamy się w trójce w Johna Mullinsa, tylko w innego typa, który dowiecie się. Właściwie to ja źle powiedziałem, bo to John Mullins istnieje, ale głos podkłada inny aktor. Na internecie możecie zobaczyć, jak on wygląda, jak opowiada o tej właśnie części. On tam pomaga właśnie dużo. No, współpracując, no, z Raven chyba. Więc świetną robotę wykonali te łuski, tutaj wszystko Raven. Dobre firmy kiedyś było takie 3D Rams. Aha, to jest winda.
chyba tutaj będzie. Tak, Gentlemen. bo są... All right. 1, 2, 3, go. We're expecting you inside. Good afternoon, gentlemen. I'm John Mullins. Good to meet you, John. We've heard a lot about you. I'm Assistant Director Aaron Wilson, and this is the shop's director, Anthony Michaels. Mr. Wilson? Mr. Michaels? You can call me Tony. I believe you've already met Dr. Pyotr Ivanovich. Doctor, it's been a long time. Indeed it has. 10 years, I believe. I've been working with the shop for some time. Surprising our paths haven't crossed before now. Now that we're all acquainted. Are you aware of the upcoming World Trade meeting in Switzerland, John? Yes, of course. Diplomats are flying in from all over the world. Exactly. And the perfect target for a terrorist attack. The shop is on high alert. We want to be ready for anything. Where do I fit in? We have reason to believe my old protege, Dmitry Sestrogor, is developing a new wave of biochemical weapons. Your experience and success in these matters makes you the perfect man for the job. There was an incident in northern Colombia recently. An incident? Doctor, please explain. Apparently, a rebel faction is using viral weapons on civilians to coerce the Colombian government into making concessions to their cause. We want you to go down there and investigate. You need to find out who's behind these attacks, and more importantly, where they're getting these bioweapons. All signs point to Sestrogor, though we can't prove it yet. The Biopreparat as an organization has been dormant for the most part over the past 10 years, but weapons developed by Dr. Sestrogor have been linked to terrorist activities around the world. This man is extremely dangerous, and we need to know if he's involved. What are the specifics of the operation? Do you have reason to believe these Colombian rebels have interest in the World Trade meeting? Sorry, John. You're on a need-to-know basis. We want you to fly down there and check it out. Upon successful insertion, our agents will brief you in the field. I'm getting tired of all this secrecy. Either you people trust me or you don't. If you don't trust me, pay me my kill fee and I'm out of here. Easy, John. If our security protocols are violated, your mission could be jeopardized. You don't want to risk that, do you? The shop is in the business of secrecy. It's what's kept us going all these years, and it's helped keep you alive. If you're not interested, we can always find someone else. That won't be necessary. When do I leave? Immediately. There's a chopper outside waiting to take you to the Nimitz. Taylor, it's good to see you again. What are you doing here? It's good to see you too, John. I was about to ask you the same question. I'm sure you two can get reacquainted when you meet up in Colombia. Security, Mr. Mullins is on his way. See that he gets where he needs to go. Yes, sir. I'll meet you in Colombia, John. Good luck, John. Thank you, Doctor. We'll be in touch. Taylor, I'll see you soon. Be careful, John. Dobra. Musi się udać na jakąś chyba misję ratunkową. Mamy dowiedzieć się o co mam. Więc musimy się udać do helikoptera. Dobra. Odprawa. Dobra, musimy jakąś wybrać giwerę, a więc... Ajdź. Z laserkiem. Weźmiemy z laserowym. Ok. Weźmiemy sobie M203. Latarka to. Lunetka się przyda, to granacik.
I to się przyda. Go to mission briefcase. Aha. Start mission. I teraz będą właśnie mówić o Harku, naszym partnerze starym, który zginął. You must be John Mullins. Yes, I am. Lieutenant. Alex Larson, sir. You can call me Skip. Hawk and I fought together in the Gulf War. I was sad to hear the news. He was a good man. Any friend of Hawk's is a friend of mine. It's good to meet you, Lieutenant. Likewise, sir. Have you been briefed, sir? Not fully. What do you have for me, Corporal? As you know, the Colombian government has been plagued for years by militant insurgents. 48 hours ago, one of these groups attacked the village of Fuerza with a deadly bioagent. They call themselves La Fuerza del Dios. The force of God. Correct. From what we've seen so far, I don't expect there to be any survivors. La Fuerza del Dios took credit for the attack just hours after the bioagent was released into the village's water supply. Now they're threatening to attack more civilian targets if the Colombian government doesn't meet their demands. What's our mission? American intelligence has pinpointed La Fuerza del Dios, and our operatives set up a base camp in their vicinity. Alpha Team was dispatched to take them out, but we lost contact with them shortly after they landed. We can't seem to locate them anywhere. We're set to send in the Bravo Team, and we want you to go along as an advisor. Search and destroy? Negative. We want you to go in, find Alpha Team, and extract them. While you're there, investigate Fuerza. Look for survivors and find out everything you can about the bioagent they used to wipe out the village. Understood, Corporal. Anything else? Our strike team on the ground is being briefed as we speak. Who's in charge? Sergeant Jack Anderson is leading the Bravo team. He'll get you where you need to go. You'll hook up with him as soon as we land. Czyli dowiedzieliśmy się, że pilot, chyba Skip się nazywa, był też przyjacielem Harka. No i teraz jest naszym przyjacielem, bo każdy przyjaciel Harka jest naszym przyjacielem. Bo on był dobrym człowiekiem. Dowiecie się, dlaczego był najlepszym przyjacielem Johna Mullinsa w grze. Jakbym coś miał, to bym nawet oddał za niego życie. Ale straszny zginął. Dowiecie się. No dobra. Save'a zrobimy sobie, 4 nam zostały. Mamy odszukać jakieś... Mamy odszukać... Bravo Team. Here's the situation. Bravo team has already been dispatched and is working their way toward the enemy encampment. You ought to meet up with them about 7 clicks from here. We've reconned the area and it should be safe travel until you meet up with them. But the jungle is dense and the terrain is rough, so don't get lost out there. No, Major. You are only an observer. That's right. Once you meet up with Bravo team, I want you to follow Sergeant Peterson's command. You have your orders, but we've got ours as well. You wander off, start playing cowboy, or put my men in danger, and they'll take you down. We can't have any loose cannons on this deck. Understood? Understood. Good. Now that's settled. What the fuck? Dobra. Zabieramy co się da. Ammo. Keep going. Into the jungle. We'll hold these guys off. Dobra, więc w tym momencie zakończymy ten odcinek, a więc komentujcie, subskrybujcie, czekajcie na kolejne odcinki. Zagrajmy Soldier of Fortune 2.